ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಹುಸ್ನಾ ಸುಲ್ತಾನ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಮಕೂರು. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮ BCA ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು total 5 units and it is allotted for 60 hours. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, CPU ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ CPU ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಲಿ how the parts of the computer has been constructed, what is the main role of the electronics parts in the computer. So in case of digital electronics, here in detail you will study, you will understand about the electronic parts and the functionality of those electronic parts. So let's understand this the first chapter, an introduction part. You will understand about electronic and its component. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ branch of science that deals with the study of flow and control of electrons. Electrons means electricity, which produces the charges, and the behavior. Electronics word is derived from electron and mechanics. It is the study and behavior of an electron and the different condition which is applied for the electric field. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. The father of electricity is Michael Faraday. The father of electronics, Professor Sir John Ambrose Fleming. Professor Sir John Ambrose Fleming. The electronic circuit or gate, which was invented by Joseph Henry in 1835, as well as along with a very good invention was take place which is responsible for construction of computer and other basic electronic goods, that is diode vacuum tubes. Okay, diode vacuum tubes was the first electronic component invented by J.A. Fleming
Laterally, De Forest developed the Triode. It is a three-element vacuum tube capable of voltage amplification. Later on, it has been updated in 1947. In Bell Lab, they developed first transistors based on the research of Shockley, Baden and Brattin. In 1959, Jack Kilby developed the first integrated circuit. And you are basically, in case of hardware networking, you have studied. Our first generation computer was constructed vacuum tube. In case of our second generation computer, it has been modified and updated. The vacuum tube was replaced by transistors. And again, in case of third generation, it was being replaced by ICs. Later on, it has been modified for microprocessor chips. Then it has been updated to silicon chips. What is this all? These are all nothing but electronic components. Electronic components which help to run the computer, to work with the computer, which is responsible to work with the computer. Let's understand how this electronic principle works. What do you mean by electron? How this electron will become? You are all second PU student, already you have studied. If you are a science background, you well known about nucleus, protons, electrons. But if you are not studied in PUC, in science, you in case of your high school, you have studied about atom, electrons and neutrons. Okay, so let's understand the structure of an atom by how it has been worked. Okay, so here you can see the structure of atom, where you can see the central part is protons, around there is nucleus, in between there is neutron, and outside this nucleus there is an circle surrounded by a part called electrons. As we know, electron produces negative charges. Okay, since these electrons are responsible for attracting with the positive charges and producing the electricity. Okay, what do you mean by this atom? Atom is a basic unit of a matter. This atom was defined the structure of an element. Then what is a nucleus? Nucleus, it is the central core of an atom. It consists of what? Nucleus consists of protons and neutrons. Protons consist of positive charge particle, neutrons are neutral particle, where in the case of electrons are electron particle. Let's study one by one. Protons. What do you mean by protons? Protons are positively charged particles present in the nucleus of an atom. Electrons are negatively charged particles and they revolve around the nucleus in various orbits. Neutrons have no charge. As I told you, protons are positive charged particles. Electrons are negatively charged particles, whereas neutrons have no charge, which are present in the nucleus of an atom. Atomic number is represented by a letter called Z. The total number of electrons or protons present in the atom will be represented, totally number of electrons as well as proton present in an atom is represented by a atomic number and the letter indicated by Z. And if you want to calculate the mass of that number, it is represented by a letter A,
where you will calculate in that particular particle what is the mass of that particle. If you want to calculate, that can be calculated by total number of protons and neutrons present in the nucleus. Hope you have clarified. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ that define the structure of an element. Nucleus andre it's a center core of an atom. It consists of protons and neutrons. Protons andre positively charged particles present in the nucleus of an atom. Electrons andre negatively charged particle present in the nucleus in various orbits around the nucleus, around the nucleus. It presents outside the nucleus. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ನೀವು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ or protons present in an atom. ಅದೇ ಮಾಸ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರು, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ protons and neutrons present in the nucleus. Okay, so hope you have understand the basic structure of an atom. ಈ ಆಟಮ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ certain basic electronic components which are responsible for electronic energies. So electronic components consist of two types: active electronic component, passive electronic component. Active electronic component andre enu? It is able to supply energy to a network. It requires sources power to operate. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಪವರ್ ಬೇಕು, ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಪವರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ICs, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅದೇ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್. ನಾವು ಇದನ್ನೇ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಮೊಬೈಲು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪವರ್ನ ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನು? ಇಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಥರ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಪವರ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಡಯೋಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸಪ್ಪ, ಡಯೋಡು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? It is an electronic component. It limits or regulates the flow of electric current in electronic circuit. Types of resistors ಯಾವುದು? Carbon film resistor, metal film resistor, carbon composition resistor, variable resistor, thermistor, non-linear resistor. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. There are different types of capacitors like plastic capacitor, air capacitor, paper capacitor, plastic film capacitor, ceramic capacitor. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಡಯೋಡ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ್ಯನೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಪವರ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ LED, light emitting diode. It is a semiconductor device that emits light when electronic current passes through it. Okay, so ಅದೇ ಥರ ಬಂದು transistor. It is an electronic component. It regulates current or voltage flow and acts as switch for electronic signal. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟರು. ಒಂದು ಬೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್, ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರು ಬಂತು, ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟರು. ಸೊ ಆ ನಂತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿವೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು, ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಲೂಪ್ ಆರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆನಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ICs. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. It is a set of electronic components on the same flat on some small flat piece of semiconductor material. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, what do you mean by atom, the history of electronics,
the basic electronic components, active components, what do you mean by active component, what do you mean by passive component, and the list of the basic electronic component, what do you mean by resistor, capacitors, diode, transistor. These are all what do you mean by the electronic components ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.